Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, today we have seen another sideways expiry and it was a kind of a boring market. So let us take a look at what we have discussed today, how the market reacted and what would be the opportunities in front of us for tomorrow. Those who have not subscribed my channel, please subscribe and click the bell icon in the in the bottom so that it will motivate me and also it will help me to beat the YouTube algorithm. So without further ado, so let us take a look at the charts. But then friends, before going to the charts, I wanted to show you something. As I mentioned, I have a private Telegram channel and I have some dedicated group of people joined in that channel. All are serious traders. यहाँ आप लोग देख सकते हैं आज का जो प्रॉफिट परसेंटेज इट इज कमिंग 46% एंड द लॉस इज हार्डली 29%. या मैं लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देता है मार्केट लेवल के बारे में. ओआई क्या रहते हैं, अगर ओआई इंक्रीज होते हैं, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई इंडिसेस में अगर शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी है और लॉन्ग करने का अपॉर्चुनिटी है, मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता है. लेकिन मैं ये कॉल और सेल का कुछ भी नहीं देते. ये कॉल बाय कर लो, ये पुट सेल कर दो. आई यूज्ड टू टेल ओनली द लेवल्स. So in the morning, you can see here. So I told, like, I was telling the mid cap, there was a breakdown happen. I told in the group that, so wherever you are seeing an opportunity to sell mid cap, so sell it. That is a sell on rise. And market exactly followed that. So the entire day mid cap was a sell on rise. And I've also updated them around 114 that I'm seeing heavy selling pressure in mid cap to avoid aggressive longs in mid cap. Even if it breaks about today's high, avoid it. Short can be considered below every support, and this exactly happened, and people made good profit in mid cap today. So it's not necessary that during expiry you have to trade only on the expiry instrument. You have to look at the other indices. Wherever you are getting opportunity, go for that. And I've also given the charts for the people. I've how the OI is increasing in a live way. So I've given the screenshot how the OI changes are happening. And once again, I told them that when I saw that, okay, the coal oil was increasing, when I saw the food traders were increasing, I given a warning to our group that nobody should short because 25,100 was acting as a support. And again, I given another update after that. It is around 213. So 5 crore put writers at 25,100 and call writers only 3.24 crore. So then I mentioned that because the upside is 25,150 call writers and the downside it is capped to 25,100. Sorry, 2,500. So Nifty was moving in a 50-point range for almost throughout the day, all because of the operator. So the operators in our market and ये अजगर की तरह होता है. ये दोनों बुल्स और बियर्स को लपेट लिया और लपेटने के बाद पूरा साइडवेज करके पूरा प्रीमियम खाने के बाद रिटेलर्स को लूट लिया. तो मैंने ग्रुप में बता दिया ये लोग कैसे विक्स को नीचे लाते हैं और कैसे ये लोग जो फ्यूचर है वो फ्यूचर को लेके ये लोग कैसे गेम खेलते हैं. हम लोग उसको बोल सकते हैं सिंथेटिक फ्यूचर. सो मैंने अपना ग्रुप में सिंथेटिक फ्यूचर कैसे निकालते हैं, कैसे इनको देखना है, सब बता चुका है. और एक बार मैंने इनको बता दिया, करीब 3 बजे मैंने देखा था तो कॉल राइटर बढ़ना शुरू हुआ था. तब मैंने चेतावनी दिया अपने ग्रुप में कि कोई भी अभी लॉन्ग में नहीं बैठना है, अगर अपॉर्चुनिटी देखना है खाली शॉर्ट साइड ही देखना है. यही था दोस्तों आज का मेरा डिस्कशन. तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट अस टेक ए लुक एट आवर charts. Okay, so what we have discussed and how the chart behaved today. Let us first look at the Nifty charts. So what we discussed yesterday is that, okay, if Nifty is breaking below 2530, we should consider a short. I have also mentioned another level of support that was 2550. So market didn't break that level, so there was no pointing in discussing. Morning you can see market Nifty opened a very good gap up, but then immediately the selling pressure has come. It's all because the call bias were retailers. So
the big players, they brought immediate selling pressure, and Nifty was unable to sustain at the higher levels. Finally, it took support from the exact level of, and you can see here it is took the support from the 50 EMA, and then it started a good bounce on the upside around 25 150. Thereafter, it has gone in a zigzag way. पूरा दिन बोरिंग मार्केट. किसी को अगर अग्रेसिव जो स्कैल्पर्स है उनको कुछ बना होगा, नहीं तो बाकी सबको तो लूट लिया ऑपरेटर ने. चलो खैर, तो कल के लिए हम लोग लेवल देखते हैं. कल के लिए तो द upside, it is very clear, it is 25 150. If Nifty is crossing about 25 150, then only consider long. And for the shorts, mark here 2570. So the 20, if Nifty is breaking below 2570, then consider a short. So, and another level, so another, I'm seeing two levels. Okay, so one more is that, okay, there is a minor support at 2550, and if that breaks, it will, Nifty should come to 2530. If that is broken, then a heavy fall towards 24960 it can happen. So watch out to all these levels, guys, and also let us take a look at the EMAs. So obviously the 200 EMA is coming around 2530. That's the reason I mentioned. It can take a support from here. So today an important event is going to happen in the US. That is Jackson Hole meeting is there. So Fed is going to tell whether they are going to cut interest rate in September. अगर कुछ इंटरेस्ट रेट का डिसीजन नहीं है तो ये नेगेटिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्या मार्केट ऊपर भी नहीं जा सकते हैं. सो अगर लॉन्ग टाइम नजरिया से देखेगा तो एक सेट से नेगेटिव है. यूएस मार्केट में द फेड का ये ऑब्जर्वेशन है, उनका इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है और उनका एम्प्लॉयमेंट में कंसर्न आने वाला है. तो ये दो चीजों को नजर रखते हुए ये लोगों ने डिसीजन ले सकते हैं कि स्टेटस को, so no interest cut for this year. If that is happening, that can be a negative for our IT stocks. In case, because of Trump pressure and all, if Fed decides that, okay, so they are going to make a 0.25 basis point cut, that can be positive for IT stocks. Anything is possible in stock market. Okay, so let us. Today I'm not going to discuss about option chain because tomorrow is the first day of the next expiry week or monthly expiry. So tomorrow only the option positions will be getting created. Let us quickly look at Bank Nifty, what we discussed. Bank Nifty, yesterday I clearly mentioned that 55,725 is a support, and market has not, it's just not broken below that. So it has taken that support. And in the morning, this Bank Nifty also opened gap up, but then the immediate selling pressure has come, and thereafter it has given a good bounce. Those who played the bounce, because we have said that the longs can be considered about 55,800. So those who have played, they must have got some 150 points. And the aggressive shorters also must have earned something if they have if they have created shorts at the top. Otherwise, market was unable to cross 55,900, and you can mark 55,900 as the first level of longs for tomorrow. If if Bank Nifty is crossing 55,900, then you can consider the next level, that is 56,000. So a good up move can happen above 56,000 on the support, and I believe you are clear with the सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस. व्हाट आर द टारगेट्स. चलो हम लोग एक बार सेंसेक्स का भी देख लेते हैं. सेंसेक्स में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने क्लियरली डिस्कस किया था शॉर्ट्स बिलो 81,800. सो तो आए नहीं तो शॉर्ट का कोई मतलब ही नहीं इन सेंसेक्स. और सेंसेक्स का तो पूरा ऑपरेटर ने आईटी और रिलायंस को पंप करके पूरा दिन सेंसेक्स को ऊपर ही रखा. तो शुरू में एक डिप आया, तो दैट वाज फॉर ऑल द इंडिसेस heavy selling pressure has come. Otherwise, after the initial move, those were taken along at 82,000, they must have got around 200 points. So then, it has gone in a zigzag way. किसी का कुछ बना नहीं होगा,
यहाँ भी ऑपरेटर ने पूरा रूल लिया होगा. I hope you have understood what is the support and resistance level for Sensex. It is pretty very clear. चलो हम लोग एक बार मिड कैप को भी देख लेते हैं. So mid cap has given a very good moment today. So a lot of people made profit in mid cap. It was perfectly a sell on rise. Mid cap also fallen from the top in the morning. Thereafter it has given a good bounce. It has made day high. It is coming around 1358. Okay, so thereafter, it started falling. So I given clear message to my Telegram group that they can consider shorting mid cap, and it exactly followed. So you can say that the entire day mid cap was under pressure. चलो कल के लिए क्या लेवल हम लोग मार करते हैं. सो कल के लिए लेवल है आज का हाई, तो दैट इज कमिंग अराउंड 1360. So if mid cap is crossing above 1360, we can consider a low. So another level is that, so if mid cap first level, if mid cap is crossing above 1320, then also you can consider a low. And any red candles, mid cap is forming from any of this level, either 1360 or 1320, you can consider shorts. And on the support, so let us take a look at the support. So it is today's support. You can say it has come around 920. So you mark is 920 is a support, but then short it only below 900. If mid cap is moving below 12,900, then consider a short. And mark all these levels. So if it is forming a green candle, consecutive green candle, and if it is crossing above the EMA, so then consider a long. So here the 200 EMA, it is an important one. If any green candles, mid cap is forming above 200 EMA, then you can consider. But one other thing we need to notice is that, so the moving averages are very near. So with a single candle, either it can break above all the moving averages and it can move up. So any positive news, so the mid cap Nifty can give a good rally. So watch the levels carefully, friends. Okay. So that was all the chart discussions. I also wanted to bring your attention to two big newses. First news is that India sees Asia's biggest earning downgrades as US tariff looms. इसका मतलब है the US का टैरिफ का वजह से हमारा जो कंपनीज का earnings है उस पर असर पड़ सकता है आगे जाके. तो हो सकता है इसी क्वार्टर से जो नेक्स्ट रिजल्ट में आप लोग देख सकते हैं. तो पोजिशनल और लॉन्ग और जो बाय द डिप्स सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से एक बार उनको नेक्स्ट क्वार्टर तक वेट करना चाहिए. अगर लॉन्ग करना ही है, टैरिफ का कुछ डिसीजन होना चाहिए. अगर ट्रम्प बोलते हैं कि ओके जितना भी जो एडिशनल टैरिफ हमारे ऊपर लगाया उसको अगर निकाल दिया तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है. ना ही तो क्या है, ये मार्केट टिकने वाला नहीं है. बहुत सारे अनसर्टेनिटीज और नेगेटिव न्यूज है, कब तक खींच खींच के इसको ऊपर रख सकते हैं. So you can read here that Indian companies 12 months earning forecast lowered by 1.2%. That means it is going to hit their profit margins very badly. So then cuts follow lackluster earning reports for April-June quarter. So this is जो भी जितना भी अच्छा जो रिजल्ट आया जो अप्रैल जून में अभी उसको उम्मीद ही नहीं है. So steep US tariffs pose risks to India's economic growth. ये भी एक बड़ा नेगेटिव है. लेकिन क्या ये जो न्यूज आया था करीब 11 बजे, लेकिन क्या हमारा ऑपरेटर ने जो एक्सपायरी के चलते जो मार्केट को रोक कर रख दिया, पूरा रिलायंस को पंप किया, HDFC, ICICI बैंक, इन्फी और IT स्टॉक्स और कुछ जो बाकी सेक्टर है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, उनको पूरा पंप किया और मार्केट को ऊपर रखा है. लेकिन जब मार्केट क्लोज करने के टाइम हमने इसको देख ही लिया था नतीजा, कब तक ये लोग होल्ड करेगा ऊपर. दूसरा एक नेगेटिव न्यूज था, तो ग्लोबल एमर्जिंग मार्केट फंड्स आर कटिंग इंडिया लूज. नोमोरा एनालिस्ट, नोमोरा एक रेटिंग एजेंसी, इसने बोल दिया कि जितना भी ग्लोबल
फंड्स इमर्जिंग मार्केट फंड से उन्होंने ये जो लोवेस्ट प्रेफरेंस इंडिया के लिए रखा है. A study by analysis that Nomura shows relative allocations to India by global emerging market funds fell by 1%. So 1% बहुत होता है. और से एक और चीज हम लोग देख सकते हैं, ओवरऑल 71% ऑफ द ईएम फंड्स आर नाउ अंडरवेट ऑन इंडिया. ये जून के बाद ही हुआ है. सो ये सब नेगेटिव न्यूज है. अगर कुछ आगे जाकर कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आया तो हमारा मार्केट ऊपर का लेवल में टिकना मुश्किल ही है भाई. That's all in this video, guys. If you like the video, please share this video and like my video, so that will motivate me to do more and more learning videos in the coming days. Thank you, guys. Have a good day.